Fix my chair a little bit. There you go. Hello, everybody. And lower my music there. There you go. Just pause that. Can you hear me? There you go. Yeah, you can hear me. You can definitely hear me. Let's go live here, and we need this one and this one. Yeah, and we're live. We're live. I think. Let me turn this on. Hi, bro. How are you? Okay, so let me activate this source. All good, all things considered. And I'm missing this one. There you go. Alright. Yeah, now I should be able to read your messages from all the platforms, I think. It should be working. Oh, I forgot about a really important one that usually gives me a hard time. Seems like it worked. Do I need to open it again? No, there I am. Okay, cool. You should read it. Yeah, anyways. Alright. I don't have a light. I need to figure this out. I really need to figure this out. No problem. Puedes hablar en español también. Solo que yo hago el contenido en inglés, pero puedes preguntar en español. Alright. Sí, no pasa nada. Okay. Let's see if that works. I just need a light, and I use my phone, so hopefully you can see this better. ¿Qué tableta uso? What tablet do I use? I use a Huion. Una Huion, creo que es de 13 pulgadas. Like a 13-inch Huion. That's what I use. Pero para los streams lo que hago es dibujar. Capaz en algún momento me pongo a hacer algo en digital. Maybe at some point I'll do something digital on stream. I don't know. But yeah. De todas maneras, no importa mucho la tabla con la que empieces. Si te consigues una barata, usa esa. La que sea que esté ajustada a tu presupuesto, esa te va a servir. Hay gente que llega a nivel profesional y usan una tableta súper sencilla. So I was saying that the price or the you don't need a super expensive tablet. Doesn't matter what you get your hands on, as long as you
get your hands on a tablet. If you want to practice, it doesn't matter the price. It matters that it's adjusted to your budget. So yeah, something important there to consider. And I don't know where the brush is. I might have left it outside. Anyways, doesn't matter. I wonder if this is looking better because I can modify the focus. What if I hit autofocus? Does it get? Yeah. Let's see. It shows really well. Depende. The way you use a tablet depends on cuánto tiempo tienes dibujando? How much time have you been drawing? I don't know. Si tienes 15 años dibujando, if you've been drawing for 15 years, you're not gonna have a problem with a tablet. Eh, si tienes 15 años dibujando, no tienes ningún problema en usar una tabla. Lo importante es conseguir, o sea el tamaño que sea, conseguirte los drivers que funcionen con la máquina que tengas y, y nada, puedes empezar con Krita que es gratis. You can start with Krita painting that is free y te permite probar una cantidad casi infinita de brochas. Pero sí, tienes que como que ir probando a ver cómo se ajusta la sensibilidad. Ya eso hay un montón de tutoriales de cómo ajustar la sensibilidad de la tabla, del lápiz. A ver, en mi caso la Huion trae esto. Normalmente trae dos botones. Y Y pues bueno, uno los puede configurar. You can configure the pencil that your pen brings however you want. Like sometimes I set up right and left click or sometimes middle click. A veces pongo clic derecho, clic izquierdo o clic central. Depende de qué necesites hacer. Lo mismo porque a veces si haces double tap, puedes también configurar eso. Gracias. Thank you. So basically what I was saying is that you can set up the tablet however you need to, however you want to. I don't want to disconnect the one I have because if I do, I don't know if the stream is gonna cut off, but you can, también puedes setear los botones sin ningún problema a lo que necesites. A veces es que si para cambiar de pantalla, a veces es para cambiar el tamaño de la brocha, pero es algo que tienes que ir probando. Y nada, en un principio la primera tabla que yo tuve era algo súper sencillo, que fue la que pude tener. Sí era una Wacom, pero era la Wacom más, Wacom bambú creo que era, que era cuadrada así pequeñita gris.
que me regalaron. So the first one I had, I think it was a Wacom Bamboo, I think is the name. I don't think they exist anymore, the same model, but it was a cheap one that I was gifted. So as I said, it doesn't really matter what you what you buy to begin with. What it matters is what you do with it. Bueno, espero haberte ayudado en algo. Pero de todas maneras, si tienes 15 años dibujando, eh, esa parte la tienes resuelta, la parte del dibujo, me imagino. Hi, hi Loli. De nada. Espero que te sirva. Eh, no sé todavía. Probablemente un retrato, algo de eso. Mm. Receiving messages? Come on. Let's put this in airplane mode. Can I? Give me a second. There you go. Yeah, I don't know why it was making sounds. Toda mi vida. Tengo 37, tengo toda la vida dibujando. So I've been drawing all my life. And collaborations, you mean like, ¿te refieres a colaboraciones que si en redes sociales, algo de eso? La verdad es que no. I don't think. Pero sí con
O sea, obviamente que a lo largo de mi carrera me ha tocado colaborar con distintos profesionales en muchas como especialidades. Originalmente de Venezuela. Aunque estoy viviendo en Argentina también. So I'm originally from Venezuela, but I live in Argentina. Hmm. Face is too exaggerated. This is wrong. Oh, what is going on with this chair? But it's driving me nuts that it's falling. Ugh! There you go. Darn it. Uh, I wonder if this is looking better than before. The autofocus thing doesn't seem to be working. Em, Eso me lo preguntan algo seguido. Ya va. Que si he leído. Have I read manga, comics, or
comic books and which one are my favorite. Alright, so comic book. I didn't have many comic books growing up because I don't think they they were really available that much where I was from originally. Uh, like it wasn't as easy to get to a comic book store. De los cómics no tenía muchos cómics porque de donde soy yo originalmente no era muy fácil. Tenías que ir como que a la capital, que ahí había algunas tiendas que eran especializadas en eso y ahí sí se podía conseguir, pero no de donde soy yo originalmente. Entonces tenía alguna que otra cosa, pero no demasiado. Sí veía que si los X-Men cuando estaba creciendo era como de mis favoritos los X-Men. En la serie animada esta de los 90 me encantaba, la seguía mucho y fue como que algo que hizo que quisiera aprender a dibujar superhéroes y ese tipo de cosas. Entonces en algún momento conseguí un libro en una librería afuera que explicaba cómo dibujar superhéroes y de ahí fue que empecé a practicar un montón eso. Eh, de manga, la verdad es que después de adulto, so let me track back. So I would say my favorite show was X-Men, one of my favorite shows growing up, animated shows. So that's where kind of this superhero thing came to be to begin with. I guess also Justice League, but that one I think it was a little bit later. And Batman, the original series, the animated series, was really good. Sí, las otras que agregaría es la serie animada de Batman y la de la Liga de la Justicia, que era más o menos el mismo estilo de la de Batman, pero esa creo que vino después. Eh, entonces no, nada, creo que no entra dentro del mismo, la misma influencia que tuvieron las otras, porque estuvieron desde hace mucho más tiempo o más tiempo. Tendría que revisar bien, pero creo que la de Batman y la de X-Men son como más viejas que esta de Justice League. Eh, a ver, de, de manga, sí, como estaba diciendo, de adulto fue que llegué a tener algunos mangas que me regalaron, pero la verdad es que cuando estaba creciendo o sea, no era mi influencia y sobre todo cuando ya empecé a estudiar ilustración, porque yo estudié ilustración, eh, te enseñaba mucho a no, o sea, inclinarse mucho más a lo americano, al cómic americano, o a hacer tu propio, tener como tu propia manera de hacer tus cosas, porque el manga es como su propio mundo y o sea, te decían mucho los profesores que no, o sea, competir con los mangaka es casi que absurdo. Hay occidentales que se han puesto en esa onda, pero o sea, siento más la influencia de el cómic americano.
que bueno, que en mí empezó fue con las series animadas. No sé, espero haber respondido tu pregunta. So as I was saying, manga wasn't really something that influenced me growing up that much. Anime for sure. El anime sí. Eh, pero, o sea, los mangas no llegué a tener manga. Anime, obviamente Dragon Ball. O sea, era como que todo el mundo veía Dragon Ball cuando estábamos creciendo. Entonces, era como que una gran influencia en general. Eh, ¿Qué otro sí? Es que asiático, Samurai X. Samurai X y ya estaba como más grande Inuyasha. Porque bueno, como quería estudiar eso, seguía viendo animación. So, Samurai X, Dragon Ball Z, and Inuyasha were like some of the animes that I guess influenced me to some extent. Eh, Hasta ahora lo que tengo eh, publicado o que he sacado por mi propio esfuerzo fue mi mazo de cartas acerca de mi país, que bueno, que cada carta está ilustrada eh, y bueno, tiene una temática específica cada una de las cartas. He hecho videos al respecto y la he vendido. La verdad es que he recorrido bastantes partes del mundo. Eh, Hay copias del mazo o sea, llegó a Corea, Alemania, a Sudáfrica, a, bueno, mucha gente que está desperdigada por el mundo que son de mi país, que bueno, que es a los que más les puede interesar esto, pero sí, Estados Unidos, Canadá, creo que Canadá, hubo una persona que me compró en Canadá. Eh, sí, estoy intentando recordar. Creo que sí. España. eh, pero así otras cosas publicadas. Yo de trabajo profesional lo que más he hecho es eh, motion graphics, animaciones, postproducción. eh, entonces sí ha salido trabajo mío a la calle, pero suele ser más, eh, ha sido más hacia la publicidad, ese tipo de cosas. Pero nada, tengo mi propio proyecto con esto. Hace muchos años ilustré un cuento que de una autora venezolana que me contactó para que le ilustrara su cuento. Y bueno, ese anda por ahí también en algún lugar. Creo que
que la autora lo vende en Amazon y en otros lugares. Y de cómic, sí estoy entre si hago un cómic o una animación. Una animación está más en mi territorio que un cómic. Pero lleva más trabajo a mi parecer. El cómic hace las imágenes y las compones y si estás feliz con la composición ya está. Lo que tienes es que ver cómo haces, si lo vas a imprimir o qué, pero la animación no. La animación lleva un montón. Eh, so I don't know how much I said. So I have this deck of cards that have gone around the world to different places, South Africa, Germany, the U.S. I think Canada. I'm not sure about Canada, but a bunch of places, and that's kind of what I have published. I also years ago uh, did the illustrations for a short kid story from an author that asked me to illustrate that for her, and I think it's on Amazon. I'm not sure. I haven't checked in with the author in a long time. But I was also saying that most of the work have done or that has come out is more digital and like motion graphics and that sort of thing, animation in different for different clients. Uh, but yeah, maybe I'll do a comic. I'm still not certain if I want to do a comic uh, or just or an animation. Both represent their own set of challenges for sure. Is this out of focus? Mm, it's hard to tell. Bueno, espero haber respondido tus preguntas.
I like how this is turning up. I wasn't that sure about this format, but it definitely allows me to do something more elaborate in a shorter amount of time for the streams. Tengo muchos. ¿Qué tipo de artista, pues? Artista plástico o de así de vieja escuela, diría que quizás Muca, Alphonse Muca, o Mucha, no sé, todo el mundo lo pronuncia distinto. Eh, de mucho más de nuestra época, hay muchos. Eh, Kim Jong-gi, que falleció, que lamentablemente falleció. Me gustaría mucho tener un libro de él. Eh, Karkopinski, que recientemente creo que tuvo un ACV y estaba como volviendo a aprender a dibujar, pero es un crack. Eh, Mucho. Ben Proctor, Sean Barber, eh, a ver, ¿cuál otro sí? Es que hay algunos que no recuerdo por nombre, pero que son también unos maestros. Así más contemporáneos, a ver. Se me olvidó ¿cómo es que se llama? El que hizo Hellboy. Eh, Frazetta, Frank Frazetta. Frank Frazetta. Frazetta es el que hizo eh, Conan. So talking about favorite artists. eh, sí, Frank Frazetta falleció, pero un crack. Frazetta, Frazetta es un crack total. Eh, las pinturas de él son increíbles. Bendita silla, troleándome. Eh, ¿Cuál otro? Hay muchos y no me acuerdo de los nombres. Frazetta. Hellboy es de Frank Miller, ¿no? Mike Minola. Hay uno, por cierto, que me duele un montón. Que ahorita perdió, creo que tiene como Alzheimer y
Nada, ya no recuerda, creo que no recuerda a su esposa, o sea, hay cantidad de cosas que ha perdido, que hacía, yo cuando estudiaba estaba intentando replicar las técnicas que él usaba para un trabajo que tenía que hacer. Eh, él hizo, no lo voy a conseguir así. Eh, so I'm looking for an artist that I actually follow him, but he has Alzheimer's now. I think he's a little bit more advanced, and it's really sad. Why is this so small? Uh, Come on. So I already said Karkopinski for sure. Uh, Drew Struzan. Drew Struzan. Él hacía los covers y los posters para las películas, para millones de películas, no sé. Yo diría que fácil 500 películas, capaz y menos que eso, pero yo creo que como algo así. eh, Fíjate, I'm in his Instagram and he has Rambo. I can see right here Rambo, Star Wars, Indiana Jones, E.T., um, Superman, the Flintstones. The most amazing thing about his work is that most people don't even know that those were paintings or illustrations. He is incredible. He was incredible. Like I don't think he can paint anymore, which is terrible to think. Uh, I I hope I don't lose my ability to paint. That must be horrible. Blade Runner, like he total master, absolute master. The Thing. Here's the Thing. Wizard of Oz, the Muppets. Like you name it, he probably worked on it. It's such an incredible artist. I'm I wish I could ask him if he drew those things like freehand. Me pregunto si dibujaba a mano alzada o si dibujaba a mano alzada o si los calcaba, porque es que son exactos, exactos. Todos los retratos son perfectos. Cada detalle perfecto. So every detail on the portraits is the proportions are perfect every single time. He didn't miss a beat. And yeah, I remember I had to do we have like a format that we had to do like a one-to-one illustrations, and I wanted to try to replicate or imitate his techniques, and like I was trying to reverse engineer how he did it. And I couldn't figure it out. Maybe now I could try to do this, but it's like it's his own thing. Like nobody, I don't know anybody else that paints like him. Incredible, amazing work. It's really sad that he has Alzheimer's, but anyway, pretty sure his legacy
It's gonna be there forever. There's no way you're gonna see one of those movies and not see his work. Mad Max, I didn't even know that he worked on that. Hellboy, The Goonies. So yeah, there's a bunch of artists that I freaking admire a lot and look up to, and I'm terrible with names. That's something that I've always had. So, but yeah, look him up. Drew Drew Struzan Art on Instagram. Y, y el trabajo que hacía o que hace es digital. Es digital, es tradicional, es totalmente tradicional hasta donde sé. Probablemente después agregaba algunas cosas en digital, pero creo que todas estas son pinturas que él hacía. De hecho, me gustaría ver algún documental de cómo trabajaba o cómo trabaja. Si es que queda alguno, pero ahí se ve como un cuadro. Increíble el trabajo de este artista. Eh, yeah. Looking back at my stuff, it's but trying to think of other artists. What other artists do I? There is one that is really amazing, but I wish he's kind of the like I wish I'd never seen his work because like I'm trying to stay away from his uh, stuff, but yeah, it's definitely something that is really good. Macbeth. Macbeth is really good. He has his own thing, and I for some time I was like, oh my god, I cannot, like I couldn't shake off the influence. I was like, oh, I need to do my own thing, and been trying to move it away because I do like a lot of like black and white illustration, but well, I guess his things are really specific within a style. So yeah, I guess I have like one piece. It reminds me of that, but yeah, I was like, darn it. Eh, the thing about that artist is that I was like minding my own business, doing illustrations and doing my own work at a place where I was working at the time, and somebody came up to me and told me, "Oh, that's kind of interesting what you're doing. Have you seen or heard about this artist?" And I started looking at his stuff. I was like, "Oh my god." It's one of those things that then I couldn't stop. I was like, damn it, I wish I didn't see that before. Uh,
You go. Hold there. Yeah. So I guess that's part of why I try to do my own thing as much as I can, but now it's like it doesn't matter in which direction you go, you're gonna run into somebody that's doing something similar to you, because there's plenty of artists all around the world, and each one is trying to do their own thing. And yeah, like there's no such thing as something completely unique. Uh, Nobody creates in a vacuum, so you're gonna have influence regardless. Um, I don't know. This freaking chair. I don't know what's going on with it, but why are you not focusing? Could you please focus? Here, there you go. You have it. I think I'm good with that. Yeah, I'm good with that. Okay. Sí, es buena esa animación. También el juego este de do- eh, 2077, 2077, creo que es algo así. Es bueno. Em, pero me gusta más, o sea, tiene muchas cosas de... Eh, ¿Cómo es que se llama la serie original? Bueno, una serie.
El anime este viejo. Eh, Ghost in the Shell. ¿Qué cosa es Ghost in the Shell? De Blade Runner. Que yo hice unos videos de. Hice un video del que diseñó diseñaba las naves y como el mundo, parte del mundo de Blade Runner, que es un crack. Se me olvida el nombre de él, pero a ver si lo consigo. Ya lo tengo por ahí. Pero es lo que estoy diciendo, no hay manera de escapar como que la influencia. Ese Edge Runners tiene cosas de estos que estoy diciendo. The Ghost in the Shell tiene un montón. No, that's not what I wanted. Come on. Where is it? View full playlist. Well, Ralph McQuarrie is from Star Wars, which is awesome. Sid Mead, al que estoy diciendo que hizo concept art para Blade Runner es Sid Mead, un crack total. Increíble el trabajo de ese artista. Muy buen artista. Eso de Edge Runners, que es de esta época, busca el trabajo de ese artista y bueno, tiene mucho de eso. O sea, lo que está saliendo ahorita, obviamente tiene todos estos gigantes que han influenciado generaciones de artistas. Esto de Dune, de hecho creo, no estoy del todo seguro, pero creo que Sid Mead tuvo algo en la primera película de Dune, porque creo que todavía estaba vivo. Tengo que revisar, no me acuerdo bien. Pero Ralph McQuarrie influenció a todos los concept parties que vinieron después de él. Sid Mead igual. Eh, hay otros, pero ellos dos son como muy grosos en el concept art. Bueno, hello. Hello, Lazy Pickle. Uh, think you're getting here a little bit late. I'm about to end the stream, but thanks for joining. I appreciate it. Anyhow, if you decided to join the stream, I appreciate it. Consider subscribing and all that good stuff. Yeah, no worries. You can see the stream actually on my channel if you want to. Uh, like all the streams are in my YouTube channel. Anyhow, I'll be back anyways tomorrow around the same time. Yeah, no worries. Thanks for watching. As I mentioned multiple times, I have an illustrated deck of cards that you can find on my website. I also have a Redbubble shop with a bunch of merch with my illustrations in them. I also have some phone backgrounds on my website. And yeah, I think that's about it. Let me find my music. I'll lower the sound.
Anyway, thanks for watching. Hope to see you next time. Bye.